from the government of Andhra Pradesh. As you are aware, Andhra Pradesh experienced heavy depression over the Bay of Bengal and had a very strong, very high rainfall with nearly 240% deviation from 29th August to 3rd September. NTR district alone received 345.6 mm of rainfall against 20 mm of normal rainfall, which is 1,553% of the normal rainfall in this period. On one side, we had Krishna warnings, Krishna river warning 3 times during this period, and it crossed the 3rd level warning, and the final discharge was more than double of the 3rd level warning, and it reached a discharge of 11.43 lakh cusecs against the whole design capacity of 11.9 lakh cusecs. The depression also hit the north coastal districts and caused heavy damages in the other districts also. And we had even Godavari level rising, and we had Godavari warnings and submergence and flood effects in many of the Godavari bank villages also. However, you would see that in spite of the heavy flood effects, especially in Vijayawada town and other places, the government mobilized itself under the leadership of the Honorable Chief Minister, and the Honorable Chief Minister camped here in the collectorate for continuously 11 days, sir, at that time, sir, continuously for 11 days, which is a record in its own, that CM has camped in the collectorate for 11 days, conducted morning teleconferences, conducted evening meetings with all the officers involved, and meetings were conducted at 9 p.m. in the night as a uniform procedure. You can imagine the type of effort. That full day was spent on the relief operations, and then field relief operations at 9 p.m. CM himself, all the ministers, all the MPs, all the MLAs were on the field. In fact, ministers were sitting in the control room. Ministers were working round the clock, and I think this is one of the very, very special features of this flood relief operations. In fact, there are many other firsts, like Andhra Pradesh has already got a national recognition for utilizing drones. First time in a flood relief operation. It was never used, and it is all under the guidance of the Honorable Chief Minister. The drones were used for the first time. Another special feature was that we deployed senior officers, senior IS officers, and many other senior officers in each field ward, which is something which was never done earlier. And no doubt the distress was very heavy because the water has reached up to first floor level, and distress was very heavy, and we were successful. We had the assistance of Government of India. We deployed NDRF teams. NDRF teams were flown from as far as Agartala and Ludhiana for us. We deployed Army helicopters, Air Force helicopters and Navy helicopters. We had an Army team helping the irrigation department in restoration of the breaches which had occurred. So this flood was also many first, setting up new benchmarks for all of us to follow up on that. Honorable CM has taken further instructions, and yesterday again he had a review meeting on strengthening of the control rooms, having a central control room, having more data from each and every aspect which we are working, and you will see many more thrusts to come on disaster relief in the coming days. One of the major first is that immediately after the enumeration, we had an integrated system of apps for enumeration of all the damages, and all the reports were conducted. And we were not limited
to only the damages of house and the agriculture fields. We even enumerated damages to the motor vehicles. We also enumerated the damages to the other electronic equipment. Again, another first which again Honorable CM guided us on was on immediate insurance state settlement, claim settlements, immediate meetings with banks for assistance to the flood affected people, and also the mobilization of the mechanics through the existing players as well as new players to set up this whole providing relief and repair services for each and everything to bring back the life to normal as much as possible. I would also say that the relief measures which Honorable CM announced are much higher than the norms of the NDRF, NHDRF, and we have sanctioned a much higher relief, and we will have a detailed presentation on that after this. Today, we meet to distribute those relief to the affected families, and this is for all over the state, and it ranges from agriculture, horticulture, sericulture, animal husbandry, fisheries, handlooms, handicrafts, cattle sheds, livelihood sources, even people who are first floor or second floor and could not work during this flood affected period, auto rickshaws, push carts, commercial shops who could not do business, all those people have been covered under our relief measures, and we will have a detailed things. With this introduction, I will stop and I will request Mr. Sisodia to make a presentation on the relief and other steps in this direction. Thank you very much for coming here, and we will request for Mr. Sisodia to make a presentation. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, all the Honorable Public Representatives, People's Representatives, Officers, different associations, bankers, insurance agencies, as explained by respected Chief Secretary, the state has witnessed an unprecedented level of calamity this year. Never before in the history of Andhra Pradesh has there been such severe floods occurring in the state, impacting almost 13 lakh people, impacting 905 villages, 27 towns. In 10 days time period, 3 deep depressions were formed in Bay of Bengal, causing widespread rains in the catchment areas and the basins of Krishna and Godavari. In a span of 12 days, 3 times first level warnings were issued. Godavari, Krishna. As explained by respected CS, this was a huge calamity, but the Honorable Chief Minister guided everybody. He made Collectorate his camp office. He guided all of us, and we senior officers were deployed in the field. One of the almost inevitable outcome of a flood of this nature, wherein houses were inundated for more than 7 or 8 days, and the water there, the stagnant water, almost turned into sewage. Almost inevitably, anywhere you see the history of the country, the outbreak of disease, the waterborne as well as different kind of diseases, is almost an inevitable occurrence. But thanks to it was lifted, even the fire tender engines were pressed into service to clean the houses. This extent of flood management, this extent, and all over the India and even world also, the flood management effort has been well appreciated. The academy director visited just day before the academy where IS officers are trained, and he was saying
that this kind of effective flood management and relief I have never seen anywhere. So this is a huge appreciation of the efforts made by not only the district administration but the entire state machinery. Kudos to everybody, including the private agencies which were involved, the insurance agencies, the bank. ఎఫర్ట్ తో బ్రహ్మాండంగా స్పందించారు రాష్ట్రం మొత్తం. నెవర్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఏ స్టేట్ లో కూడా జరిగి ఉండదు. 400 కోట్ల రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ విరాళాలు వచ్చాయి. ఇట్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ది హిస్టరీ. అంటే దానికి ఎందుకు వచ్చాయని మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే మనం క్రియేట్ చేసిన కాన్ఫిడెన్స్. మామూలుగా వీల్ చైర్లో వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్లారు. పంపించవచ్చు వాళ్ళు కావాలంటే. ఎక్కడో అమెరికా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇక్కడ ఉంటే పంపించి మీరు పర్సనల్గా ఎత్తకపోయి ఇచ్చేసారమ్మని చెప్పి ఎత్తుకొచ్చారు. ఈ త్యాగాలు గాని ఈ స్ఫూర్తిని గాని మనం మర్చిపోలేం. అలాంటి స్ఫూర్తిదాయకంగా జరిగినప్పుడు ఇంకా చిన్న చిన్న మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఇట్. స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్ ఇస్ దాట్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ అవన్నీ కంప్లీట్ అయిన పనులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, కమర్షియల్ 2 ఎంతవరకు అయింది. మూడోది బ్యాంకర్స్ కూడా ఎస్ఎల్బీసీ కూడా రమ్మన్నాం. వాళ్ళు కూడా వచ్చారనుకుంటాను. మనం ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చాం. 10,000 రూపాయలు 25,000 రూపీస్ మనం అనుకున్నది కన్జంప్షన్ లోన్స్. అవి ఎంతవరకు చేశారు. ఒకసారి ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎంతవరకు అయింది, ఎప్పటికి కంప్లీట్ చేస్తారు. Good morning, sir. In transport department, sir, basically under the various classifications of 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, car taxi and commercial vehicles, sir. So in 2-wheelers, sir, we had registered claims of around 4,500, sir, of which 2,818 were settled, sir. So this is 63% of the, in terms of number, this is 63% of the overall number, sir, for the 2-wheelers. In terms of money, sir, actually 6.47 has been claimed, sir, but the settled amount is 2.06 crores. For the autos and 2-wheelers, sir, the registered claims are 1,822, of which 1,153 got settled. The amount claimed was 3.84 crores, of which 0.87 crores was given, sir. This is also 63% in terms of numbers. For the car taxi, sir, 3,476 claims were received, 1,263 got settled. 69.68 crores was claimed, sir. 15.68 crores was disbursed, sir. This is 36% of the overall claims in 4-wheeler category. For the commercial and miscellaneous vehicles, sir, 1,607 claims were preferred. 879 got settled, sir. This is the amount claimed was 10.68 crores. 2.38 crores got settled, sir. This is 55% of the overall claims in this category. So in total, 11,405 claims were preferred, of which 6,113 claims were settled, sir. So of 90.67 crores, 20.99 crores were disbursed, sir. So in terms of number, this is 54%. In terms of amount, it is 24%, sir. This is for in terms of settlement already done, sir. Yesterday night, after sir's meeting, I had talked with the IRDAI non-life member. And today he said he had again yesterday discussion with all the insurance companies. Today morning we had teleconference, sir, with all the insurance companies, and subsequently I had talked with IRDAI member also, sir. So basically one more data I would like to give, sir, that of the settlement of claims, sir, the biggest or the slowest has so far been Tata AIG. So today morning, just half an hour back, IRDAI member confirmed to me that he has spoken to CEO of Tata AIG, who is in Europe. So he has also promised that he will get it done, sir. So 5 companies today we specifically spoke: Tata AIG, SBI General, then Shriram, and Kotak Mahindra. So with these 4, we have pursued with all the 4, sir. And Universal Sompo, the nodal officer, is also here, sir. So we are making plans to close this thing by coming 30th, sir. That's the target which we have kept for the Monday to close. To see that as far as possible, the insurance claims are settled, sir. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ 4 ఉన్నారు ఇక్కడ. All 4 are here. You can raise your hands or get up.
understand. One is, tell me when you are going to complete. All insurance companies already delayed. Now when you are going to complete? We are dependency on the repair bill to receive. Rest all will clear, sir. Now can we make it Monday? What is the date? 30th, sir. 30th, can we make it? Yes, sir. 100%? Yes, sir. Then I will have a public meeting. Then any complaints, then you have to answer, not me. Yes, sir. Accountability, I am fixing everybody, including me. Yes, sir. In a transparent organization, I wanted to go in that direction. So, Monday, we will have a meeting. Before that day, you are going to settle all your settlements. Except the repair loss cases where under repair cases will be there at dealers. And That also you must get a clarity. yes, You have to sir. give a status report. Yeah, and You will have your supervisors or field officers. we are following. Yes, sir. You will assess. Yes, And then you commit, yes, this is the amount, we are going to do it. Yes. After rectification or repair, we will release that money. Yes, sir. And for total loss cases, we will release our offers to all the claimants. Okay. Okay. This will be for all insurance companies. No, they have to agree. And what I am saying, I don't want to be any defaulters tomorrow. What is the others' opinion? Other, Okay, same opinion? other insurance companies, 30th September is fine. No, overall heads. Sir, I'm Uday from Chola Insurance Company. So whatever the other mode of one-time settlements, we will clear by 30th. So there are cases under total loss. So we are waiting for other conclusions. That will take some another 50 time. Total loss. Sir, I'll just brief on this. Before that, sir, I want to give one more data. The data is, sir, Tata AIG, in case of two-wheelers, Tata AIG registered 1,283 claims, but they have sorted out only 504 claims. Tata AIG? Tata AIG didn't come. Generally, it is a credible organization. So 700 claims needs to be sorted out by Tata AIG. No, what is the problem with local head problem? What is the problem? Today morning he said, sir, he will do it. But if he is here, I would just wanted to. He is not here. He's not here. And then we have. You inform him, ask him to come and meet me in the secretariat today evening. Afternoon, ask him to come and meet Yes, me. sir. Okay. There are few cases of total loss, sir, where auction is a mandatory process, which they are saying that it will extend up to. Particularly SBI General was talking about it, sir. So that's what he is briefing. There are around 90 vehicles which got fully submerged, sir, C category. So that has to be put up for auction, total loss cases, for which the duration could be little longer because they have to give some 6-7 days for auction. So that's what he was trying to explain, that it may cross 30th. No, that also very clear ga meru what is the statutory obligation. Yes, sir. Then when we are going to complete, make it a time. Certainly, sir. Infinite time kaadu. Yes, sir. Clear cut the dates. Time on. will be Yes, sir. set. Yes, sir. Okay. Then all, Mike, So good morning, sir. please. Sir, I and we are very much inspired of your dynamic initiation and extraordinary committed service to our people, sir. So I am Ram Sudhakar from United India Insurance Company as a senior divisional manager. We have seen your dynamic decisions at the time of our Hudud, sir, in Visakhapatnam. We have also, and first and foremost, I would like to, with your dynamic initiation, Saturday and Sundays, though it is holidays for, though 2 days are holidays for us, every day up to 9:30 we will be in the office, sir. And as you have in 203, we have settled, 78, sir, only 125 vehicles are there, and 40% we have completed. And a commercial vehicle, as you said, 73% we have completed, sir. అయితే దీనిలో సార్ చిన్న మీ హుద్దుద్దులో మీ యొక్క డైనమిక్ డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా మేము ఫాలో అయ్యాం.
at that time. I am also from Visakhapatnam. సో అక్కడ మీరు చేసింది అందరూ కలెక్టర్ ఆఫీసర్ ఇలా మీటింగ్ పెట్టి మా అందరిని పిలిచి మీరు ఒకటి చెప్పారు సార్. ఇప్పుడు కొన్ని ఎంఎస్ఎంఈలో కొన్ని క్లెయిమ్స్ ఎక్కువగా పెండింగ్ ఉంటున్నాయి సార్. వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ దే ట్రబుల్స్ హౌ దే ఆర్ ఫేసింగ్. వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఆల్సో ఫిజికల్లీ. అయితే వాళ్ళకి మీరు లాస్ట్ టైం సార్ హుదూద్లో ఇమీడియట్గా యూ హ్యావ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు ఆల్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ టు మేక్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ సార్. ఇక్కడ చాలా వరకు పాపన వాళ్ళకి ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ కూడా అందట్లేదు సార్. వాళ్ళు దే హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్. మీ పర్సనల్ అప్పీల్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్, మీరు ఇనిషియేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా కూడా రిలీఫ్ అవుతారు సార్. అంటే ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ అంటే ఎట్లా? ఎగ్జాంపుల్ సార్, సపోజ్ ద ప్రాపర్టీ వాజ్ డ్యామేజ్డ్ ఫర్ సే 2 crores. ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ లో దే ఆర్ అరైవింగ్ హౌ మచ్ ద లాస్ అసెస్డ్ బై ద సర్వేయర్. బేసింగ్ ఆన్ దట్ 30% ఆర్ 50% ఆర్ 40% ఇమీడియట్లీ ఆ రోజు మీరు ఇప్పించారు సార్. అలాగే సర్వేయర్ అసెస్డ్ ద లాస్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ లాస్ మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఒక 30%, 40%, 50% లాస్ లో మీరు ఇమీడియట్ గా పే చేయొచ్చు వితౌట్ సబ్మిటింగ్ ఎనీ బిల్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ సార్. అనదర్ 50% ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ సర్వే రిపోర్ట్ వీ విల్ మేక్ పేమెంట్ సార్. అదొకటి ఉంది సార్. సో అదొకటి చేసినట్లయితే ఇట్స్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రజెంట్ యూ సార్. ఇప్పుడు బ్యాంకర్స్ ఉన్నారు సార్. బ్యాంకర్స్ వాళ్ళు ఒక ఎంఎస్ఎంఈకి లోన్ ఇస్తారు, సే 10 crores ఇస్తారు. సో ఇన్సూరెన్స్ చేయమని దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. వాళ్ళకి కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది సార్. జనరల్ గా వాళ్ళు దే విల్ సబ్మిట్ దిస్ ఇస్ ద అడ్రస్ షుడ్ బి. కానీ ఓవర్ సైడ్ ఆ ఇండస్ట్రీ ఉన్న లొకేషన్ ని మర్చిపోయి అది కూడా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ దాంట్లోనే పెడుతున్నారు సార్. అది దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఆఫ్ ద క్లరికల్ మిస్టేక్ సార్. అది సో మెనీ కేసెస్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. అది కూడా మీరు లాస్ట్ టైం కూడా అది వేవి చేయించారు సార్. ఇన్ కేస్ ఒరిజినల్లీ లోన్ వాజ్ ఇష్యూడ్ టు ద పబ్లిక్ లొకేషన్, అది మనం మీరు బ్యాంకర్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లోన్ వాజ్ శాంక్షన్ టు ద పర్టికులర్ లొకేషన్ అంటే ఆ లొకేషన్ కి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ఏం చెప్పారంటే సార్, వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తే బ్యాంకర్స్ మీరు ఇమీడియట్ గా లొకేషన్ తప్పైనా కూడా మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పారు సార్. దట్ వాజ్ డన్ సార్. బట్ అది 6 months ఓన్లీ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెన్. బట్ ఇక్కడ కూడా మీరు అట్లా గైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పీపుల్ సార్. మీరు చేసిన శ్రమ ఫలితానికి మనకు అర్థం ఉంటుంది సార్. సో దట్ అండ్ అనదర్ లాస్ట్ వన్ సార్, I have been listening from the people who have parked their vehicles. All vehicles submerged అయిన vehicles ఉన్నాయి. వాళ్ళు వెయిట్ సార్ A, B, C అంటే దే హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్. ఫుల్లీ టోటల్ సబ్మెర్జ్డ్ అయిన వెహికల్ కి అయితే టోటల్ లాస్, బి అయితేనేమో ఇట్ ఈస్ రిపేరబుల్ ఆర్ లైక్ దట్ దే హ్యావ్ వాళ్ళు ABC అని పెట్టుకున్నారు సార్. వాళ్ళు ఏ వెహికల్ వెళ్ళినా కూడా టోటల్ లాస్ అని వేస్తున్నారు. సపోజ్ వెహికల్ ఇన్సూర్డ్ ఫర్ 8 లక్షలు అనుకోండి సార్, నీకు 3 years మోడల్ ఒరిజినల్గా వాడు కొన్నదేమో 20 lakhs కి, ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్నాడు ఆఫ్టర్ 3 years 8 lakhs కి. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు సార్, టోటల్ లాస్ దీని కాస్ట్ 19 lakhs అవుతుంది అంటున్నారు. సరే మేము బయట చేయించుకుంటాం సార్, ఇక్కడ చేయించుకోలేమని బయటికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు డెమరేజ్ ఛార్జెస్ పర్ డే 500 కాకుండా ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చినందుకు కూడా దే ఆర్ ఛార్జింగ్ 1.5 to 2.5%. దట్ మీన్స్ 20 lakhs ఇస్తే 40,000 దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్. విచ్ అలాగే వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయ్యిండు కూడా వాళ్ళు ఎలా చేస్తే ఏమీ లేకుండా, నేను పర్సనల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ సార్. ఐ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ సార్, వాళ్ళు సఫరర్స్, వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు, ఏదో పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అంటే ఒక 3,000 2,000 తీసుకుని మీరు పంపించేయండి అని అట్లా చెప్పినా కూడా దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు లిజన్. హెన్స్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యువర్ గుడ్ ఆఫీస్ అంటే మిమ్మల్ని పర్టికులర్ గా ఇలాంటి అట్టులో ఈ 3 issues లో మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే దే ఆర్ రెడీ టు సెటిల్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ అండ్ ఈ వాట్ యు కాల్ ఈ సర్వీస్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా చేయారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ హూ హ్యావ్ గివెన్ వండర్ఫుల్ సర్వీస్, మినిస్టర్స్ కానీ IAS ఆఫీసర్స్ కానీ అండ్ అదర్ కానీ అండర్ యువర్ లీడర్షిప్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ బై గివింగ్ ఇట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.
ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్? వారు చెప్పింది రెండున్నాయి, కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పాలి. యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ సెటిల్మెంట్ కాలేదు కాబట్టి వాడు ఇంకా ఇప్పటికే 15 days ఇన్సిడెంట్ అయ్యి 12వ తారీఖు అనుకుంటాను, 11 రాత్రి. టుడే ఈజ్ 31st night. Today is 25. Almost all 25 days. 25 days మీరు ఇంకా కూడా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే హౌ కెన్ దే సర్వైవ్? లైవ్లీహుడ్ హౌ కెన్ దే క్రియేట్? అందుకే నేను ఆ రోజు విశాఖపట్నంలో చెప్పింది, వారు చెప్పినట్టు ఒక పాలసీ పెట్టి ఇమీడియట్ 25%, 30% ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ రిలీజ్ చేయాలి. ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను, రిమైనింగ్ 25-30% రిలీజ్ చేయాలి. ఫైనలైజ్ చేస్తాను ఇస్తే కనీసం బిజినెస్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎందుకది చేయలేకపోయారు ఇక్కడ? నేను అందుకనే గవర్నమెంట్ లో ఒకసారి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ క్రియేట్ చేస్తే దానికంటే ఇంకా నెక్స్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ మనం ఫెయిల్ అయ్యాం. కనీసం ఇప్పటికైనా సరే కెన్ యూ డూ దాట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రొవిజన్ ఉండి ఒక ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంది. ప్రెసిడెంట్ ఉండి ప్రొవిజన్ ఉండి మీరు మా రాజకీయ నాయకులు మరి మీరు కూడా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేసి పొగడేస్తే ఇట్ వోంట్ హెల్ప్. కామన్ మ్యాన్ యొక్క ప్రాబ్లం సార్ట్ అవుట్ కాదు. బీ క్లియర్, వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ హిస్ ప్రాబ్లం. Sir, if I am allowed to say, on account payments we are already making, the industry has already been making. We acknowledge that people need something to start off. In fact, నో, ఒక సిస్టమేటిక్ గా దయాదర్శనాల పైన ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకరు ఇస్తారు, Assessed. ఒకరు ఇవ్వరు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. యూనిఫామ్ పాలసీ, మేక్ ఇట్ యూనిఫామ్ పాలసీ అండ్ రెగ్యులేట్ అండ్ ఇన్సిస్ట్ దెమ్ టు గెట్ ఇట్ డన్. మీరు ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ as an organization and also your shareholders profit making, whoever it may be. Now stakeholder is in trouble, main stakeholder. Then you have to, all of you, consider human angle. Day one I told you human angle, not a bureaucratic angle. ఇప్పుడు మీరు కూడా మమ్మల్ని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారనుకోండి, కానీ వాడి ఆకలి తీరదు, వాడి సమస్య పరిష్కారం కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం. దీంతోనే కూడా ప్రాబ్లం పరిష్కారం అవుతుందని అన్ను. నేను ఆ రోజు కూడా మీ అందరికీ పదే చెప్పాను, హ్యాండ్ హోల్డింగ్. వీఆర్ నాట్ సాల్వింగ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఈజ్ ఫేసింగ్ టుడే. ఇట్ మే టేక్ 4 years or 3 years. హౌ ఫాస్ట్ వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ టు రికవర్ లైఫ్లో. కనీసం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అన్న క్రియేట్ చేయకపోతే యూ విల్ బి ఇన్ డిప్రెస్. వాట్ ఈజ్ యువర్, చెప్పండి, వై మేక్ ఇట్ ఎ స్ట్రక్చర్ అండ్ దెన్ రిలీజ్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ అప్ టు settlement date also you have to fix. Particular issue, particular day you have to complete activity. Then backward integration, every client, what is the end date is going to get remedy, final settlement. Both you have to work it out. Or otherwise after I leave here and then, okay, Monday again we'll have a meeting. Then you will leave at that stage. Then it won't help. That is one. The second point, he said vehicles. What is the problem? Sir, actually in vehicles, one thing is on account payment is being made, sir. Today morning, as per the today morning teleconference, most of the companies have agreed and actually they are giving money. So Account that parking. parking issue is there, sir. Basically, at some places it is happening, but
specifically which place you are talking, I'll just get into it, sir, and we'll sort it out. For every service, basically his complaint is that servicing centers, they are already full with vehicles, so they have got some additional space where if these vehicles are getting parked, those people are charging. This is what he is saying. We came to our notice, sir. So for every servicing center, for every 5 servicing center, we have kept one inspector now, sir. I'll have a review with him and make sure that this problem doesn't come to our notice. But generally, people are having a tendency, if you won't regulate, they will exploit. The weakness అన్నమాట మనుషుల్లో ఇన్బిల్ట్ ఒక మంచితనం ఒక పక్క ఉంది. మంచితనం మీరు చూస్తే 400 కోట్ల రూపాయలు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి క్యూలో నిలబడుకొని ఇచ్చారు వీల్ చైర్లో వచ్చి. ఇంకో పక్క బలహీనత ఏంటంటే కొంతమంది ఈవెన్ పార్కింగ్ పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేయడం, మోసాలు చేయడం ఇవి కూడా చేస్తున్నారు. On notice, sir. We'll just, again, I'll take a review today, sir. He said the third point. What is your point? Location, sir, for MS. For that location change. part, sir. Location. What is who has to do that? Banks and insurance companies? It is only a technical point. Yeah, it is an error from the insurance company, error from the banking also, sir. Actually, they have been giving for this project, you provide insurance, they will send 1%. For the bank, all the insurance companies, sir, 2 things which we can, that majority of the claims, or rather all the claims which can be settled should be settled by 30th September, sir. That is what I made it very clear. And also, కొన్ని statutory obligations లో ఉండేటివి make it very clear, end date. Similar activities, end date, with the customer, end date. You work on that with the insurance companies and come with the end date before which Not all only the things. transport, collector also has to work. We have to make it. Okay. Then banks. Good afternoon, sir. Representing SLBC, sir. Total ఈ కెలామిటీ డిక్లేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి సార్ అవర్ బ్యాంక్స్ ఈవెన్ సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ క్యాంప్స్ ఆల్సో సార్. ఈవెన్ అజిత్ సింగ్ నగర్, బాంబే కాలనీ, ఎక్కడైతే 32 వార్డులు ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆల్ బ్యాంక్స్ హ్యావ్ గివెన్ ఎక్స్ట్రా స్టాఫ్ ఫర్ క్యాన్వాసింగ్ అప్లికేషన్. ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే సార్ నియర్లీ 200 కోట్లు వరకు 3700 అకౌంట్లు మనం రీషెడ్యూల్ చేశాం సార్. ఆ రీషెడ్యూలే కాకుండా ఫ్రెష్ శాంక్షన్ ఆఫ్ ద లిమిట్స్ ఎలిజిబుల్ బారోవర్స్కి స్టార్ట్ చేశాం సార్. మాకు గడిచిన 4 నుంచి 5 రోజుల్లో ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ పేస్ కనపడుతుంది సార్. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే నియర్లీ 1200 అకౌంట్లు ఫ్రెష్ లిమిట్ శాంక్షన్ చేశాం సార్ 11 కోట్లకి. అండ్ 2336 అకౌంట్లు 175 కోట్లకి రీషెడ్యూల్ రుణాలు రీషెడ్యూల్ అయినాయి సార్. అన్ని బ్యాంకులు టోటల్ డేటా చెప్తున్నాం సార్. ఇంకా మేము 30వ తారీఖుకి వీఆర్ హ్యావింగ్ సెటప్ ఎ టార్గెట్ ఫర్ 500 crores సార్. సో ఈ 500 crore టార్గెట్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలని ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్లాన్ సార్. మెయిన్ focusing on the consumption loans and fresh limit sanctions, sir. Reschedule is already in full swing going on, sir. Every day we are under bankul nunchi major ga SBI, Union Bank, anni bankulu kalupukoni we are getting nearly 500-600 accounts every day reschedule happening, sir. Ippudu kottaga ivvalsina consumption loans 25000 em anedi aatli yokka numberlu penchadam kosam in the next 3 to 4 working days lo exclusive ga we have set up our own target, sir. Total 500 కోట్లు టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలని మా ఉద్దేశం సార్. అంటే కన్జంప్షన్ లోన్స్ వరకు, కన్జంప్షన్ లోన్స్ వరకు ప్లస్ టోటల్ రీషెడ్యూల్ కలిపి సార్. కన్జంప్షన్ లోన్ ఒక్కటి కాదు సార్, 2 కలిపి 500 రీషెడ్యూల్ కలిపి. అవును సార్. ఓకే. దీంట్లో బ్రేకప్ ఎంత ఉంది సార్? రీషెడ్యూల్ రుణాలు అయితే ప్రస్తుతానికి 175 కోట్లు చేశాం సార్. అమౌంట్ నెంబర్స్ వచ్చేసి 2400 అవుతున్నాయి సార్. ఫ్రెష్ లోన్స్ వచ్చేసి 1200 సార్. అమౌంట్ 12 కోట్లు సార్. సో ఇప్పుడు మొత్తం కలిసి ఇప్పటికి మీరు ఇచ్చింది ఒక 187 కోట్లు. 187 కోట్లు నిన్నటి దాకా సార్. ఇప్పుడు 200 టచ్ అయింది సార్. హౌ మెనీ ఆర్ పెండింగ్ అప్లికేషన్స్ విత్ యూ? సార్ మెయిన్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐలో సార్, యూనియన్ బ్యాంక్ దగ్గర ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 750 అప్లికేషన్లు కన్జంప్షన్లోనే రెడీగా ఉన్నాయి సార్. వాళ్ళు అదే పని మీద ఒక 10 మంది స్టాఫ్ కూడా ఎక్స్ట్రా డిప్లాయ్ చేసి చేస్తున్నారు.
అడిగిన వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారా? అడిగిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం సార్. ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుంటున్నాం సార్. అన్ని కరెక్ట్ గా ఆ పర్టికులర్ ఆధార్ కార్డు మీద ఉన్న నెంబర్ ప్రకారం అన్ని వార్డు ఎఫెక్ట్ అయ్యిందో లేదో చూసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ అనే హ్యూమానిటేరియన్ యాంగిల్ అనేది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. దెన్ ఈ రెండు ఇష్యూస్ కాకుండా ఇంకొక పక్కన అర్బన్ కంపెనీ ఎంతవరకు మీరు లాజికల్ గా వెళ్లారు, ఇంకొక పక్కన ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఎవరైతే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎంతవరకు వచ్చారు? అర్బన్ కంపెనీ బ్రీఫ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యాక్చువల్లీ ఇది స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటికీ మనం అరౌండ్ 7,000 రిక్వెస్ట్ అనేవి కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చాయి సార్. అండ్ అక్కడ నుంచి మనం అరౌండ్ 1,000 రిక్వెస్ట్ అనేది కస్టమర్స్ కి డెలివరీ చేసాము. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ 95% సార్. అండ్ స్టిల్ నడుస్తూనే ఉంది. అండ్ అరౌండ్ మన దగ్గర ఇప్పుడు డే ఆన్ డే బేసిస్ 500 పీపుల్ రెడీగా